Mukama yeebazibwe. Amiina. Tubakulisayo mu kiseera ekyokutendereza weewaawo ne mu kiseera ekyokusinza. Mukama abatuweera omukisa. Kati ekiseera tugenda mu kiseera eky'ekigambo era Omutukuvu Ssekayiba Joseph yagenda otutwala mu kigambo eky'olunaku olwaleero. Mukama agenda batuweera omukisa nga muwuliriza musharinge n'emikwano gyammwe. Facebook page yaffe eri Freedom Chapel Reformation Ministries, tulina YouTube channel eri Freedom Chapel Reformation Ministries, tulina ne website eri www.freedomchapel.org. Zonna muzilikinge, muzifollowinge, mugateko ne bannammwe abalala. Buli omu n'oba osobola tufunye abantu bataano nga balikinga page zaffe ezo. Mukama abatuweera omukisa nga tugenda mu kigambo ky'olunaku olwaleero. Amina. Amen. Hallelujah. Amen. Twebaza Katonda ate tukomezaawo who has brought us to us okubeera nga tuweereza eri abatukuvu. to minister unto the saints. Twebaza Katonda tuyisiza mu wiiki eno We yonna thank the Lord who has passed us through this week, abatukuvu bonna okwetooloola Uganda or for all the saints in the entire Uganda ne mu nsi yonna. and even the entire world. Twebaza Katonda We thank the Lord kubanga atuwadde ekiseera ekirungi for He has given us a good moment nate olwaleero okukomawo. for again to come back today. Atwayiga ku Yesu Kristo We began a topic about Jesus Christ nga toolbox as a toolbox oba set, or maybe a geometry set. naye kitwalitegeeza But what we meant in that, Yesu Kristo amala Jesus Christ is enough okukola ku kintu kyonna ekiba to kitaataaganye. do all about all the disorganized things. Yesu oyo nga toolbox That Jesus Christ as a toolbox, akola ku bintu byonna He will handle all things, by'oyinza the okulowooza. things you may think about. Hallelujah. Amen. Olwaleero tugenda kutandika ne Baluumi essula 12 olunyiri lwa 2. Today we are to begin with Romans chapter Baluumi essula 12 olunyiri olwokubiri. Yes. Amen. Aga nti so temufaananyizibwanga ng'emirembe gino. Ebbayibuli esomesa The Bible teaches, tetufaanana ng'ab'emirembe gino. let we not be like the generations Erina of today. kyetegeeza. It means something. Twagala okutegeeza abatukuvu mwenna gye muli We want to inform all the saints where you are, kubanga muyise mu kyeya kino ekiwanvu, because you've passed through this kind of misery. abamu nga temufuna kigambo, You've not been receiving the word. abamu nga temuliisibwa. You've not been fed. Twagala okubajjukiza. We want to remind you. Ate abapya And the new people, nga twagala okubategeeza we want to inform you nti bw'ofuna Yesu that once you receive Jesus, amalayika. He is enough. Tugenda kutambulira ku nsonga ya Yesu We are to walk with Jesus kubanga wabaddewo ekyeya kinene. because there has been some kind of drought. Tubategeeze Yesu To inform you about Jesus, engeri gy'amala mu bintu byonna. the way He is enough in all Nga situations. bw'olaba tuyise mu kyeya kino Like you see, we passed through this drought ng'abooluganda batukuvu tetulabaganako, whereby we are not meeting as brothers and abamu nga sisters. We are tetuwuliziganya, no longer hearing each other. tuteekwa okwekwata ku Yesu oyo atuyisiza mu kyeya. We must stick unto Jesus who has passed us through Ebintu this byonna drought. ebirowoozebwako The things are thought about, bibadde byakoma they had ended. nga tuli ku Yesu yekka. We were just on only Era Jesus. abantu bonna, And all people, ensi zonna all nations, zibadde Katonda they have been on nga God. tezirina kintu kyonna. They've not been handling any other thing. Baluumi n'atutegeeza Romans has informed us, mu 12 olunyiri lwa 2. 12 chapter 2, Baluumi essula 12 Webale. n'olunyiri olwokubiri. Aga nti temufaananyizibwanga ng'emirembe gino, abatukuvu tetuteekwa kufaananyirizibwa ng'ab'emirembe gino, naye mukyusibwenga tuteekwa okubeera nga tukyusibwa. olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, Weebale. mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala, Weebale. ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Waliwo point 3. there are 3 points in that. Waliwo ebirungi, There is things that are good, waliwo ebisanyusa, there are those things that make waliwo n'ebituufu. there are things that are right. Ebintu ebyo byawandiikibwa Omwoyo Mutukuvu These things were authored by the Holy Spirit okuluŋŋamya ekkanisa, to lead the church. nti wayinza okubaawo ekintu nga kisanyusa, Maybe there may be something making wayinza okubaawo ekintu nga kirungi, something good may be there, era mu maaso g'abantu nga kirabika ng'ekikola. and it's like working out before people. Naye Oluganda kyetaaga n'okebera But you must first check, oba kituufu. is it a true thing? Is it right? Hallelujah. Amen. Katugende mu Lukka. Let's go and look. Luka essula 3 tujja kutandikira ku lunyiri olwokubiri. Weebale. Aga nti ne Ana ne Kayaafa bwe baali nga be bakabona abasinga obukulu, Weebale. ekigambo kya Katonda ne kijja ne kijjira Yokaana omwana wa Zakaliya mu ddungu, Soma. n'ajja mu nsi yonna erinaanye Yoludaani, Weebale. agaye nti ng'abuulira okubatizibwa okw'okwenenya olw'okuggyibwako ebibi. Komaawo. Amen.
Yokaana John, yajja he came. yali yazaalibwa Zakaliya. He was born by Isirayiri yonna Zachariah. yali emumanyi He was known by the entire Israel, ng'era emukkiriza. and it accepted him. Ebayibuli egamba The Bible says ti omulimu gwa Yokaana that the work of John, yali abuulira okubatiza okw'okwenenya he was teaching of baptism of repentance, ate nga kuggyako ebibi. and it was cleansing of sins. Haleluya. Amen. Omusajja y'omu oyo That same man, twamulaba we saw him. ng'amaze okukola omulimu ogwo, He was done with the work. waliwo okutambula. There was also movement. N'abaako w'atuuka. He reached a point. Bw'onookwata Bayibuli y'obulungi If you get your Bible ready to well, n'ogyetegereza, and you be keen about it, yagenda akola emirimu. he went on performing a number Naye of jobs. lwaliwo olunaku lumu, But there was a day. kye njagala otegeere nti Yesu ye toolbox. I want you to know that he is the toolbox. Yesu Jesus, amala ebintu byonna. can perform everything. Mu ssomo lino tujja kgenda tukoona ku bintu. We are going to tackle a number of things in this topic. Tujja kukoona ku kubatiza, We are to tackle the tujja baptism. kukoona ku kusiiba, We are to tackle on fasting. tukoone ku mugaati, We tackle on the bread. tukoone ku nnyumba, Tackle on the temple. tukoone ku mafuta, We tackle on the anointing oil. tukoone ku muti, And even tackle on the tree. tukoone ku bintu bingi ebiri mu Bayibuli. Tackle a number of things in the Bible. Naye twagala okubikulaga But we want to show you these things. nga Yesu yabisikira byonna. For Jesus inherited all of them. Teriyo kintu kyonna Nothing like a thing kiyimirira that stands nga Yesu amaze okujja. as Jesus comes. Haleluya. Amen. Ka tugende mu Yokaana Yokaana 1:29. 1:29 Amen. agamba atya? Yokaana 1:29 Soma. agamba bw'ati. Aha. Aga nti olunaku olwokubiri n'alaba Yesu ng'ajja gy'ali. Weebale. N'agamba nti laba, Aha. omwana gw'endiga gwa Katonda Weebale. aggyawo ebibi by'ensi. Come out. Amen. Haleluya. Amen. Yokaana tumulabye We've seen John. yali mu Isirayiri He was an Israelite. nga yazaalibwa kabona asinga obukulu. He was born of the high priest. Kabona yali aggyako ebibi mu yeekaalu. This high priest was cleansing of sins. Ate n'azaala omwana. And he bared a kid. Bw'azaala omwana After him conceiving a kid, ye n'agenda mu ddungu. he went into the wilderness. N'atandika okuggyako Abayisirayiri ebibi mu ddungu. He started taking away sins from the Ate Israelites in the ekiseera kye wilderness. kimu And in the same moment, tulabye Yesu ajja. we see Jesus coming. Yesu bw'ajja, After Jesus is coming, Yokaana atutegeeza John informs us nti mbadde nkola omulimu gw'okuggyako ebibi. that I've been cleansing of sins. Naye raba But look, omwana gw'endiga that the Lamb of God ajjako that takes away ebibi. the sins. Awaliwo ki? What is there? Waliwo akakunizo mu Bukristaayo. There is something that you must know as a Christian. Oteeka okubeera omugezi. You must be keen, wise enough. Oteeka okubeera omusomi You w'ebyawandiikibwa. must be good at reading the scriptures. Oteeka okuba ng'omanye entambula za Katonda. You must know how God Nti moves. Katonda takyuka, That God never changes, naye akyusa enkola ze. but He changes His ways. Tulabye nga mu yeekaalu bajjako ebibi. We see that in the temple there was cleansing of Ne sins. tulaba Yokaana mu ddungu ng'ajjako ebibi. We see John taking away sins from in the Naye wilderness. abadde akyajjako ebibi. But after him has been taken away the sins, Ne wajja omusajja. there a man comes. Ono abadde ajjako ebibi. The one who has been taken away sins Nanti laba omwana gw'endiga gwa Katonda. says, look at the Lamb of God Ajjako ebibi. that takes away sins. Kitegeeza abantu balina okuva mu yeekaalu That means that people had to leave the temple, bakkirire ku mugga Yoludaani. slop Wow. down to the river Jordan. Naye bwe baatuuka ku mugga Yoludaani, But after them reaching the river Jordan, ate balina okuwuliriza ali ku Yoludaani. they had to listen to the person at the river Jordan. Kiki kyategeeza? What was he meaning? Bw'aga nti laba omwana gw'endiga ajjako ebibi. As he said that you look at the lamb that takes away the sins, Waaliwo enkola there was a way out okukyusa emitima. to change the hearts, Abantu bajja emitima ku yeekaalu for people to take their hearts from the temple bagiraze ku Yokaana. to look at John. Batuuke ku Yokaana, Reaching John, abalage Yesu, he will show them Jesus. emitima bagijje ku Yokaana, For their hearts to turn away from John, bagizze ku Yesu. they'll go unto Jesus. Kubanga Yokaana tugambye Because John has told us kiraba omwana gw'endiga. that look unto the Lamb of God. Mu Yokaana wennyini awo Yokaana 3:5 1:35 agamba atya? aga nti olunaku olwaddirira Olunaku olwoddirira nate Yokaana yali ayimiridde Yokaana yali ayimiridde n'ab'okubayigirizwa be babiri n'ab'okubayigirizwa be babiri. n'atunuulira Yesu N'addamu omulundi ogwokubiri n'atunuulira Yesu.
agambye nti n'atunulira Yesu ng'atambula n'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda. Weebale. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira, abayigirizwa babiri aba Yokaana ne bawulira nga Yokaana ayogera, ng'ayogera, yes, ne bagoberera Yesu. Hallelujah. Amen. Ensi kiki kye yagwako? What fall onto the earth? Abantu beeyita bakristaayo, People call themselves Christians. naye waliwo olunaku lwe bagenda okubeera nga batunula mpwangali. There is some time they will look like they don't know what to do. Era obukristaayo bulina ebintu ebisanyusa, Christianity has a number of things that make joy enter ebirala man. birungi Others are good, naye nga si bituufu. but they are not right. Era ku lunaku luli On the other day, wagenda kubaawo okwewuunya, there will be some kind of being amazed. wagenda kubaawo okutendereza Katonda, They will be praising the Lord. ng'abantu bakwata ebintu ebirungi People handled good ne things. bakwata ebintu ebisanyusa, They handled things that bring joy unto naye ne them, beerabira ekintu ekituufu. but they forgot a right thing. Abantu bonna abaali ku mugga, All people who were at the river, Yokaana yabalaga Yesu John showed them Jesus, nti kati yajjako ebibi, that he is the one who takes away sins, naye tebaawulira. but they never heard. Omwoyo Omutukuvu yakwata Yokaana The Holy Spirit handled John olunaku olwokubiri, the second day. n'amugja eri mu ddungu, He took him away from the n'amutwala wilderness. Yesu gye yali agenda He okuyitira. took him where Jesus was to pass. Era ekibinja kye yali nakyo The multitude that he was with, olunaku olwokubiri n'aga nti ate mu Yesu mumulabe, he told the multitude that look unto Jesus is oyo there. ye mwana wa Katonda That is the Son of God ajjako ebibi. that takes away sins. Abayigirizwa bano ababiri oyinza obutabegendereza You may not know these two teachers. ng'osoma Bayibuli ng'obayitako, You just read by pass them through the bo bwe Bible. baawulira For them, after them hearing, n'atwali eri. they said, we were there before. Omusajja n'agamba nti laba omwana gw'endiga ajjawo ebibi. That the man say that look at the lamb that takes away the sins of man. Ate ne leero agambye nti laba ki? Look at today, he's saying the same thing. No, Wow. Ffe tugenze. we've gone. Ne bagoberera Yesu. They followed Jesus. Olwaleero eriyo abantu bangi Today there are a number of people, beeyita they bakristaayo call them Christians, naye nga ba Yokaana. but they belong to John. Eriyo abantu bangi There are a number of people, beeyita bakristaayo they call themselves Christians, naye nga ba Musa. but they belong to Moses. Eriyo abantu bangi There are a number of people, nga beeyita ba Yesu they call themselves of Jesus, naye nga bawagamira ku bannabbi. but they stuck on prophets. Haleluya. Amen. Amen. Lwaki Why? Yesu wajja After Jesus is coming, alina enkola ze he has his ways n'ebigendererwa. and his Nga aims. bw'olaba Zakaliya Like you see Zachariah, mu mwaka ogwo yali kabona omukulu, in those years he was the high priest. n'azaala omwana Yokaana. He begat a son who is John. Zakaliya Zachariah, yali akola omulimu gw'okutangirira, he was there to take away sins of nga man. baleeta endiga They could bring sheep n'ebigenderako, and even the things followed n'asonyiwa ebibi by'abantu. and things were to be forgiven of man. Naye abantu mu kiseera ekyo But people in that time, baali bagezi okusinga ab'omulembe guno. they were more wise compared to the people of today. Baategeera nti waliwo ekizze, They knew that there's something has come. waliwo enkola endala ey'okuggyako ebibi. There is something that was meant to take away sins of Ne man. bava mu kibuga, They left the city, ne baleka ennyumba, they left their houses, ne balumba Yokaana mu ddungu ku mugga. they went in the wilderness in Joseph's side. Tewaaliyo nju, Nothing like a house was there. tewaaliyo mmere, Nothing like food that was there. tewaaliyo byakulya Nothing like anything wadde audible. ebyekkozesa. Anything to be utilized. Tebaatunuulira nkuba, Nothing like rain. tebaatunuulira musana. They never looked at the Naye sunshine. baalekawo yeekaalu n'ekibuga, But they left the temple and the city. ne bagenda mu ddungu They went in the wilderness okutuukiriza enjiri ya Malaki gye yali yalanga. to fulfill the gospel of Malachi that he prophesied. Haleluya. Amen. Eyo tetugenda kusomayo mu Malaki, We are to read from Malachi. naye Malaki yalanga Yokaana. Malachi prophesied of John Ne baleka byonna that they left all. ne boolekera eddungu. They went to the wilderness, Nga balese ekibuga, leaving the city, balese amayumba left their homes n'ebintu byabwe. and even all Naye nga baagala kuggyibwako bibi. but they wanted of their things to be taken away. Kubanga Yokaana Because John yali tatwala kintu kyonna was not taking anything, okuggyako ebibi. only sins. Ne bagenda mu ddungu, They went to the wilderness, ne baggyibwako ebibi. their sins were taken away. Haleluya. Amen. Baali bali awo, As they were there, Yesu n'ajja Jesus arrived ng'ate naye aggyako ebibi. and he was taking away sins. Yokaana yali yayogera dda John had proclaimed nti before oyo bw'alijja that after he is coming, nze ntowale,
let me go down onaakuzibwe. for him to be exalted. Hallelujah. Amen. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Praise the name of the Amen. Lord. Bakristaayo abatuwuliriza, Christians who are listening to us, njagala mwetegereze ekintu kino. I want you to look at this thing keenly. Abayisirayiri basinga abantu b'omulembe guno amagezi. The Israelites are more wise compared to the people of today. Nawankubadde abantu bayinza okubayita abasiru. People may call them Israelites stupid people. Ne batta Yesu. That they killed Jesus. Battanga bannabbi. They killed the prophets. Naye leero But today, obubi businga buli. the sinning of today is greater than the one of the past. Hallelujah. Amen. Bali bakkirizanga oluusi abantu abalamu. These people could at least accept the living people. Naye ffe tukkiriza abantu bafu. But we accept the dead people, Abaakoma. the ones that ended. Ne tuva ku Yesu eyazuukira. We live at the resurrected Jesus Christ Nga mulamu. is living. Ne tugoberera abantu We abataazuukira. follow the people who never resurrected, Abaafa the ones that died, nga n'emirembe gyayita. and generations by Kiki past. kyetegeeza? What do we mean there? Olwaleero twogera ku kubatiza Today we are talking about baptism okw'okuggyako ebibi. that takes away sins of man. Kintu kubatiza Thing called baptism kijjako ebibi. takes away sins of man. Mu lubereberye In Genesis, ebibi byavangawo lwa musaayi gwa ndiga n'embuzi. sins were taken away after one slaughtering lamb and sheep, N'okwetukuza okwa buli ngeri. like in even other ways. Okunaabira mu masuwa, To bathe in pots, okumansira amazzi, to sprinkle water, n'okubatiza kwa Yokaana okw'omu mugga. and that baptism by immersion in water of Byonna John. byakolanga okutukuza All omwonoonyi of them performed to cleanse man, alabike mu maaso ga Katonda nga mutuukirivu. for him to appear to God righteous. Yesu n'ajja Jesus came, ng'asikidde ebintu byonna. who inherited all things. Yatwala omulimu gw'ebintu byonna. He took the works of all the things. Oyinza omuyita ekintu kyonna ky'oyagala. You may call him whatever thing you want. Asobola okukola omulimu gwonna gw'oyinza He okulowoozaako can perform each and every kind of work you may ne think about, gw'otosuubira. even if you may not think about it. Yagikola omulundi gumu. He performed everything Yesu once. ge mazzi, Jesus is water. Yesu y'anaaza, Jesus is the one who washes. Yesu yaggyako ebibi. He's the one who takes away sins. Twagala okutwala obuvunaanyizibwa We want to take mu responsibility kyeya ky'enjiri. in this drought of the gospel. Enjiri nga yabbulwa, As you find, we are lacking the gospel. enjiri yakekwa, It is scarce. The gospel is scarce. abantu batunuulire Yesu yekka. For let people look at only Jesus. Yesu ge mazzi Jesus is water agamala okunaaza ebibi. that is enough to wash away sins. Tulabye abayigirizwa bana babiri The two teachers, tebaatunuulira nnabbi, they never looked at any other prophet. baaleka Yokaana They left John. ne bagoberera Yesu. They followed Jesus. Leero bakristaayo bangi And a number of Christians today, babeera mu kkanisa they enter a church, naye ng'enkola zonna bakkiriza Musa. but they accept only Moses. Ebintu bakola bya They Yokaana, act in a John way. ebintu bakola bya bannabbi. They act in a prophetic way. Kitegeeza bakola ebintu bya kusanyusa They do things of rejoicing just ebirungi that are good, naye nga si bituufu. but they are not right. Twagala olwaleero We ozuukuke want today for you to rise ofaananeko again. ng'abasajja ababiri You look at the two disciples abaagoberera Yesu. that followed Jesus. Olunaku lwali lumu, One day happened. tetugenda kusomayo mu Matayo, We are not going to read in Matthew. Yesu yalinnya ku lusozi Jesus went up a mountain wamu n'abayigirizwa be, with his disciples. Yakobo, John, James, Peetero, Peter, ndowooza ne Yokaana. even John. Bwe yatuukayo, After him arriving at the mountain, kiki ekyamutwalayo? why did he go there? Ekyatwala Yesu ku lusozi n'abayigirizwa, What took Jesus to the mountain with the disciples? ng'abayigirizwa bano n'abantu bonna ebibinja ebibagoberera With these disciples and even all the multitudes who were following them, balemedde ku nkola enkadde. they had stuck on the old acts. Baali balemedde ku Ibulayimu, They were on Abraham. baali balemedde ku bakabona, They had stuck on the priests. baali balemedde ku Musa. They had stuck on Moses. Katonda kyava akola bw'atyo. That's why God acted that way. N'ayimiriza Yesu, He stood Jesus, n'ayimiriza Eriya, stood Elijah, n'ayimiriza Musa and even stood Moses ku lusozi. at the mountain. Abayigirizwa ne bagamba, The disciples asked, Ssebo, Sir, twagala tuzimbe wano ensiisira ssatu. we want us to construct two Emu huts. yiyo. Three huts. One is yours, Endala ya Musa, one of Moses, endala ya Eriya. and one of Elijah. Kyali kitegeeza ki mu What was Kristaayo? that meaning as a Christian? Abayigirizwa baalina endowooza, These disciples had a thought in them, n'Abayisirayiri bonna and even the entire nga Israelites. bagenda kusinza Musa, They were there to worship Moses, basinze bannabbi Eriya, worship the prophet Elijah, basinze ne Yesu, prophet even worship Jesus. gabeere nga masabo.
to have shrines of their kyova own. olaba yesu bwe yayogeranga That's why as Jesus could speak, bajulizanga they could just say that we were told ffe tulina ibulayimu that we have Abraham, ffe tulina eriya we have Elijah, ffe tulina nabbi gundi we have such and such a prophet. tukoleremu akabonero nga yonna Okay, perform a Jonah. tukoleremu ekyamagero nga gundi. Perform a miracle for us. Like Musa yayisa abaana ba Isirayiri mu nnyanja. Moses passed the children of Israel through the Red Sea. Musa yawa abaana amazzi mu ddungu Moses offered the water unto the children. nga baalemera ku bannabbi. They had stuck on the prophets. Yesu n'atwala abantu be yali amanyi nti bagenda okutabaala ensi yonna, Jesus took the people he knew that were to conquer abagenda the world, okukiikirira ensi yonna, that to come for the whole world. n'abalinyisa ku lusozi. He took them up a mountain. Abo be baaleeta amawulire mu bayigirizwa bonna. Those were the people who brought the news to all the Ne baga nti disciples. abange They told them, fellow men, endowooza etulimu all the thoughts that we do have, etuveemu. let it be taken away. Biri bye tulowooza nti Eriya, The things we think of bye Elijah, tulowooza nti Musa, thinking about Moses, tusigaze Yesu yekka. let's only handle Jesus alone. Yesu amala. Jesus is enough. Yesu akola ebintu byonna. Jesus handles all things. Takola na Musa, He will not perform with Moses, takola ne Eriya. not even with Elijah. Yesu yatwala ebintu byonna. Jesus could do all things. Hallelujah. Amen. Tugende mu maaso. Ewaawo. Yokaana emu. John chapter 1. Yokaana essula emu. 35. Yokaana essula emu olunyiriro lwa 35 Osomo lwa 36 na 37. agamba nti Agamba atya? n'atunuulira Yesu ng'atambula. N'atunuulira Yesu ng'atambula. Agamba nti n'atunuulira Yesu ng'atambula. Webale. N'agamba nti laba omwana gw'endiga gwa Katonda. Abayigirizwa abo ababiri ne bawulira ng'ayogera ne bagoberera Yesu. Soma. Yesu n'akyuka n'abalaba nga bamugoberera n'abagamba nti munoonya ki? Genda mu maaso. Ne bamugamba nti Labbi, amakulu gaakyo ekitegeezebwa nti omuyigirizwa osula wa? N'abagamba nti mujje munaalabawo. Genda mu maaso. Ne bajja ne balaba waasula ne basula ewuwo olunaku olwo. Ne basula ewa Yesu olunaku olwo. Obudde bwali nga ssaawa ya 10. Obudde bwali nga ssaawa ya 10. Andereya muganda wa Simoni Peetero, webale, y'omu ku babiri abaali baawulira Yokaana ng'ayogera ne bamugoberera. Y'omu ku babiri abaawulira Yokaana ng'ayogera ne bamugoberera. Haleluya. Amiina. Emabega waaliwo amaanyi. Amen. Mu biseera by'emabega, In the past times, mu bayigirizwa abasooka, in the first disciples, waaliwo okuwulira there was hearing. ng'abantu bwe bawulira nnabbi ng'ayogera, As they could hear a prophet speaking, abaako by'asonga he points at something, era ab'edda beegenderezanga nnyo. and people of the past were much keen. Isaaya yayogera Isaiah could speak nti wajja kubeerawo omukazi atamanyi musajja alizaala omwana wa bulenzi. that there will be a virgin woman who will bear a kid who is. Abantu baatunuuliranga nnyo agenda okuzaalibwa, People were much keen looking at the person to be begot, so si Isaaya. not Isaiah. Obukristaayo leero Christianity of today, ebintu byayita dda, things passed a long time ago. tebatunuulira gye babasindise, They do not look at where they're being sent. tebatwala budde kutunuulira eri Yesu, They do not take time to look at Jesus. wabula batunuulira wano. They just look at here. Haleluya. Amen. Olwali tuli ku mazzi. Today we are looking at the water. Okubatiza Baptism kuvaako bibi. is one to be cleansed of sins. Haleluya. Amen. Okuggyako ebibi To be cleansed of sins, kwali kukolebwa mu yeekaalu, it was being done in a temple. ne Yokaana n'akukola, But John even performed it. naye Yokaana yatulaga Yesu. But John showed us Jesus. Olwaliro oteeka okubeera ng'abayigirizwa bali ababiri Today you have to be like the two disciples abaawulira ne bagoberera Yesu. that had and followed Jesus. Bw'osigala emabega If you stay behind, ku mazzi ga Yokaana, sticking on the word of John, obeera mu kisiikirize, you are just in a shadow. obeera mu kifaananyi. You are in an image. Naye ekifaananyi But that image, oba ekisiikirize that shadow, kyenkanankana ne Setaani. is equivalent to Satan. Haleluya. Amen. Leero tuyinza okwogera nti amazzi mabi, Today we may talk about the water that is bad, mukristaayo n'anyiiga and a Christian will get kubanga annoyed gamusanyusa, because he's made happy with it. ate alaba ng'amalungi, Maybe it is like good water, naye amazzi genkanankana n'omusambwa bw'ogaleeta mu bya Yesu. but water is just
similar to the ghost. This Era Satan. omuntu akozesa amazzi yenkanankana n'omusamize asamirira ku mugga oba ku mayanja oba ku nkola zonna. Somebody just performing with water is like similar Mukristaayo to awuliriza. a Christian who is listening. Twagala okutegeeza ebigambo We bino. want to inform you of these things. Biyinza okulabika ng'ebitali birungi, They may look like they are not good, naye twagala okubuulira ekintu ekituufu. but we want to talk about the right thing. Tukuga nti bw'okozesa amazzi That we've told you that if you use water, ogenaazizza you've bathed it with it mu bya Katonda, in godly way. bagakumansidde, Is it sprinkled unto you? bagatadde ku mulambo, Is it sprinkled unto the water? ogamansira mu ntaana, Are you sprinkled it in the lamp? bagakunnyika mu bunyisi. Were you immersed in it? Twagala okukutegeeza We want to inform you oli musamize. you are a sorcerer. Haleluya. Amen. Kubanga lwaki Why are we saying that? Yesu Kristo Christ Jesus ge mazzi amalamu, is a living water. anaaza munda He cleanses the inside n'anaaza ne kungulu. and even cleanses the outside. Kigambo kubatizibwa The word baptism, kitegeeza kwekweka mu Kristo. it means you being hidden in Christ. Kitegeeza nti ofunye ekyekwekero. You've gotten a hidden place. Nga bw'ogwa mu mugga, Like you fall into the water. singa omuntu abadde ajja akugoba If somebody comes chasing after you, n'obbira n'obuliramu you're drawn into the water. nga talaba muntu alaba mazzi. He is not seeing anybody. Kati ku mutendera ogwo twavaako So we left that stage mu ngeri y'okuggyako ebibi in the way of taking away sins n'okubula ku muzikiriza. and even being misled in Leero ebibi religion. okuvaako So for sins to be taken away n'omuzikiriza okuleka, and the Satan to leave you, ogwa mu mugga gwe bayita Yesu Kristo. you enter into the river that is called Jesus Christ. Haleluya. Amen. Amen. Twagala We obbategeeza want to inform you, brothers, ekintu ekituufu. the right thing. Mu Yokaana 4 waliwo omukazi, In John chapter 4, there is yokaana essula 4 okutandikira ku lunyiriro lw'ekumi okutuuka ku 15. olw'ekkumi agamba bw'ati Agamba atya? aga nti yesu n'amuddamu n'amugamba nti singa omanye ekirabo kya katonda Webale. n'oyo akugamba nti mpa nnyo bw'ali Aha. gwe wandimusabye I. naye yandikuwadde amazzi amalamu. Soma. Omukazi n'amugamba nti ssebo Aha. tolina kyakusenya Mm. n'oluzzi luwanvu, Webale. kale oggyawo amazzi ago amalamu. Genda mu maaso. Ggwe oli mukulu okukira jjajjaffe Yakobo Soma. eyatuwa oluzzi luno, Aha. eyanywangamu n'abaana be n'ensolo ze. Genda mu maaso. Yesu n'addamu n'amugamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano Aha. ennyonta erimuluma nate. Yesu ayina ensonga enkulu. God has a big aim. Bw'otowuliriza statement, If you don't listen to the statement, abantu bagoberera endagaano z'ebibanja, people follow those agreements they make for bakuma plots of bulungi land, kaadi z'emmotoka. plans of the vehicles. Omuntu omusanga ayina ebiwandiiko bwe biti, Somebody will have documents of this level. ng'abyegendereza nnyo, He's much keen, careful handling them. n'abitwalako n'ewa looya, He will take them even to the lawyer. waleme okubeera mu mistake mu biwandiiko. That nothing like a mistake will be there in Naye the nga documents. bakuuma bintu bya bulamu bwa bulijjo, But they are protecting things of the life today. bakuuma biwandiiko bya mmotoka, They are just looking at the documents of the bakuuma vehicles, ebiwandiiko by'ennyumba n'ebibanja, keeping documents, plots of land, naye ebiwandiiko eby'obulamu obutaggwaawo the documents of the eternal life. tebafaayo bantu kubyetegereza. They don't look unto them. Haleluya. Amen. Amen. Tebafaayo kwetegereza biwandiiko. They don't look at the documents. Amazzi Yesu yagaleetera ku mukazi ono The water that was brought unto this lady by Christ Jesus, ng'ayagala okumulaga he wanted to show him nti amazzi gano that this water, omuntu bw'aganywa once someone drinks it, afa. he will die. Lwaki? Why? Kubanga gakola ekiseera kitono. Because it acts in a little time. Abasamaliya balina obwesige mu mazzi Samaritans had the trust in water, okufaananako n'Abayisirayiri. similar to the Israelites. Naye Yesu ayagala nabo okubajja ku mazzi But he wanted to take people away from the abalage water nti nze mazzi amalamu. to show them that he is the living water. Nga twagala okubeera nga tufunza, So you want to just conclude? omukazi yayogera ekigambo ekikulu The lady spoke about the great nanti word. ssebo, He said, man, bw'oba olina amazzi amalamu if you have the living water, gampe, give it Yeah. unto me. nkome n'okukoma okujja. And I stopped coming for fetching water. Abayigirizwa bali ababiri The other two disciples, bagoberera Yesu they followed Christ Jesus baleme okutawaananga n'ebibi, for them not to be bothered by the sins, bakome okutambula eŋŋendo. to stop moving for journeys. Ne bagoberera Yesu alina amazzi ag'obulamu. They followed Christ Jesus with living water. Omukazi ono akola statement, This lady makes a statement, mpa amazzi give me the water,
nkome n'okukoma and I stop okujja okusenanga. to come fetch water. Hallelujah. Amen. Wow. Ah, Yokaana 4:15 aha, aga nti omukazi n'amugamba ssebo mpa amazzi ago aha, ennyonta eremenga okunnumanga n'okukoma nkome okutambula olugendo luno lwonna okusenanga. weebale. Yesu n'amugamba nti genda oyite balo Komaawo, okomewo wano. komaawo. Hallelujah. Amen. Ogenda kunsomera nga tumaliriza Matayo 23:25-26. Matayo essula ya 23 okutandikira ku lunyiro lwa 25 n'olwa 26. Aga nti ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi. Yesu bw'ayogera ebigambo bino Mukristaayo awulira mutukuvu gy'oli naawe atuwuliriza nga tonnaba kutukula. Amen. Weegendereze ebiwandiiko Be keen enough with the documents, nga bweweegendereza ebintu byonna. like you are keen about any other thing. Olaba omukazi yali mwegendereza If that lady was much keen enough ku luzzi lwa Yakobo. at that well of Jacob, Amazzi yanywanga ga mu lubuto. he could just take of this water, this Naye physical Samaliya water. yagalowoozangamu omukisa. But Samaria could think about it as a worthy water. Bwe baanywanga ku mazzi ga Yakobo baaweweeranga. As they could drink of that, they will be filled, take away their thirst will be taken away. Amagezi ga Samaliya gonna, All the wisdom of Samaria, amaanyi gonna n'obwesige the power and the trust, nga baabiteeka mu luzzi. they had just put it into the Yesu well. n'alaba nga waliwo ekizibu. Jesus saw that there was something like a Anteeka problem. okugenda e Samaliya. He had to go to Samaria. N'agenda ku luzzi. He went at the well. N'aggyawo obuyinza bwonna obwaliwo. He took away all the authority, Amaanyi agali ku the luzzi. power at the well. Nanti oluzzi luno He said, this lwali well lutegeeza nze. meant me. Nze mazzi gano agamala ennyota. I am the water that Ate takes away bw'onywa thirst. gano tolaba ng'osena buli naku. Don't you see that you just fetch Ku on a makya daily mutuufu basis, n'olweggulo. morning, noontime, and evening? Bw'onywa ku nze amazzi amalamu Once you take of me the living water, toddamu kusena. nothing like you fetch again. Mukristaayo twagala okukutegeeza. Fellow Christian, I want to inform you, Bw'olemera ku biri if you stick on the past things, n'olemera ku mazzi agakwatibwako you stick on the physical water, ate nga ganaaza kungulu, cleansing just on the outside parts, oba oli ku musambwa. you are on a ghost Satan. Wenkanankana n'asinza lubaale. You are equivalent to people who worship Satan. Kuba Yesu tebamuteekako kintu kirala. Christ is not added on any other Yesu thing. teyeetaaga nkondo. Jesus doesn't need any support. Hallelujah. Amen. Amen. Maliriza ne Bakolosaayi 3:15 tumalirize. Bakolosaayi essula 3 olunyiriri olw'15. Amen. Bakolosaayi 3:15 agamba bw'ati. Agamba atya? Agamba nti aga nti era emirembe gya Katonda gibeerenga mu mitima gyammwe era gye mwayitirwa mu mubiri ogumu era mubeerenga n'okwebaza. Weebale. Aga nti ekigambo kya Kristo kibeerenga mu mmwe n'obugagga mu magezi gonna nga muyigirizigananga era nga mulabulagananga mwekka na mwekka mu Zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye eby'omwoyo nga muyimbira Katonda mu kisa mu mutima gwammwe. Aga nti era buli kye munaakolanga mu kigambo oba mu kikolwa mukolenga byonna mu linnya lya Mukama waffe Yesu era mwebazanga Katonda Kitaffe bubwe. Amiina. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Waliwo olunyiri lwe mbadde njagala mu ssuula eyo Amen. naye sirulabye bwe luli. Olwa nti Yesu Kristo kwe yalimu okutuukirira kwonna okwaba Katonda 3:12 lwokka lwe tuba tusemba nalwo. Okutuukirira kwonna luli awamu 3. Hallelujah. 2:10 katandikire 2:9. Bakolosaayi 2:9 aga nti kubanga mwoyo lwe mbadde njagala. Bakolosaayi 2:19 aga nti kubanga mwoyo mwe mutuula okutuukirira kwonna okw'obwa Katonda ng'omubiri bwe guli era mwatuukirira mu ye. Abakristaayo ffenna All we the Christians twatuukirira mu Kristo. who are fulfilled, made worthy Si in Christ mugaati, Jesus.
not in this bread, si mu lusansa, not in these pound si mu leaves, mafuta, not in the anointing oil, si mu biyumba, not in these temples, si mu gandula, not in these garments they si wear, kagaati, not on a bread, si mu mazzi, not in water, si ku lusozi, not at the mountain, si mu kusiiba, not in fasting, si mu kunyika mu mazzi, not in immersing in water, si buli mu kintu kyonna not in whatever thing twatuukirira mu Kristo Yesu. fulfilled we were in Christ Jesus Christ. Tuteekwa okutunuulira Yesu yekka, We must only look unto Christ Jesus, omutandisi w'okukkiriza the kwaffe one who began our faith, era our belief, omutuukiriza waako. and is the one who ends it. Njagala okwebaza Katonda I want to thank the Lord olw'okuweereza kwaffe abatukuvu mu nsi yonna, for today in the ministry that we olwa minister to saaviisi ya leero. for the service of today. Twagala tutegeeza abantu We want to inform people, newankubadde tubadde mu kyeya, like we've been in a drought ate even, era tunaatera okukimalako, and we are yet to accomplish nti it, Yesu yekka amala. that Christ Jesus is enough. Ebintu byonna ebisigadde, All the rest of the things, leero tulabye ku mazzi katono we just touch the water olw'ebiseera, because of time. naye But olulala tugenda kulaba ku kintu ekirala. we are to look at any Nga other tujja thing. kulaba ku mugaati, We are to look at the tulabe bread. omuntu olya mugaati guno ogw'eŋŋaano oba omugaati Yesu. We know whether was it physical bread or Christ Jesus. Mukama waffe yeebazibwe Praise the name of our Lord. olw'ekiseera ekirungi kyatuwadde. Because of the great time He has given unto Mukama us. batuweera omukisa batukuvu mwenna May God bless you, all the fellow saints, mu Uganda ne mu nsi yonna, in Uganda, in the entire world, wamu n'abanaatulaba n'abatuwuliriza. and even unto those who will watch us and listen unto us. Mukama batuweera omukisa That may the Lord bless you, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. because from the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina.